So, willkommen zurück zu Inquisitor. Oder so. Oh, was haben wir hier? Black Legion Vorhut-Attentat. Ne, wir machen erstmal die Quest hier weiter. Geheimes Heiligtum auf Wismar Minoris. Gesundheit. Inquisitor, this planet has been under quarantine for the past 2 centuries, since a necro plague decimated the whole population. I recommend you make haste. Sanguinian plot protects. Wir haben hier irgendwo da unten. Imperial reconnaissance forces located. Potentially useful assets, but their current situation is terminal. Immediate action required. Retribution is at hand! Time to rebuild this wretched Imperium! Don't wait for orders! Don't wait for saviors! We are Legion! We are the Hydra! You cut down one, 2 will take its place! These are the words of Prophet Kavak, your savior beyond! So, this is what the Vox Station is for. The choice of words is troubling. Either save the Legion. I must silence this Vox Station. Not ready to fight! Charge! I said charge! Okay, den Turm haben wir down. According to this message, heretic Astartes have an underground base. The entrance must be nearby. Purge the Viper's Nest, Inquisitor. Cleanse it with fire. Basis wird angegriffen, historische Präsenz. Die letzte Übertragung war ein Fehler. Kavax kann keine weitere Mission ausführen. Unser Heer ist offensichtlich unzufrieden mit seiner Mission. In seine Gefolgschaft losgeworden. Warp spielt verschwunden. Warp. Keine angemessene saubere Organisation ohne seine Unterstützung. Betrachtet die gesamte Operation als kompromittiert. Imperialschiff in Orbit, keine Chance auf Evakuierung. Kampfbrüder im Gefecht. Defensive Parameter verletzt, Eingang zu unterirdischen Versteck kompromiert. Zieht eine Notfallevakuierung in der Weg. Erwartet keine weitere Nachricht von uns. Wir sind entfesselt, wir sind unendlich. Alles klar. Take charge! I
nest of the Vipers is there. Okay. Ich finde es irgendwie total dumm. Immer jede Mission geht bis zu einem bestimmten Punkt, dann beendet die, dann geht sie weiter. Ich finde es irgendwie komisch. Oh, 223. So. Dann auf in die finale Schlacht. Das Nest der Schlange. Das ist die letzte Mission von der Quest, okay. Also von der Quest-Reihe, sagen wir mal. Inquisitor, be careful down there. The Hydra is a slippery, treacherous beast. If we don't act fast, it will recover. We must cut off its last head. Kill the leader of the traitors. Agreed. This allows us to trade the Imperial. No rest. No forgiveness. Glory to the Emperor. Nix. 389. 284. Okay. Ich mag diese Waffe irgendwie nicht. Aber ich habe leider gerade keine Alternative. Waffe ist eigentlich doch ganz okay, aber ich bin halt kein Fan von diesen Einzelschüssen. Oh. There was a protective hex on the chest. I must have taken some. Wow. Okay, haben wir was Neues. Die 119, 113, 13, 15. Wertvolle Informationen über eine Sondermission mit hohem Risiko und hoher Belastung. Okay.
Okay, wir haben 3 Wege. Ich würde sagen, wir fangen hier an. Achso, da ist nichts. Sehr gut. Damit haben wir noch 2 Wege. Das sieht auch nicht nach dem Weg aus. Time to leave this loud. Hier ist nix. Hä? Das sind alles so sinnlos einfach. Oh. Sehr gut. 2 von 2 fallen. Jetzt wissen wir wenigstens, der Weg der richtige ist. Poison of the dark masters long enough, traitors. This heresy ends. Inquisitor, are you ready to die? Countless mouths and 1,000 eyes. The stars are his vessel. I am Alfarius, and the Hydra will devour you. You are Insane, you say? Tell me, which one of us desecrates the will of the Emperor with ill-placed fanaticism and religious nonsense? I pity you, poor, blind mortal. For the Emperor! Tagebuch von Takos Hand von Alfarius. In letzter Zeit ist es schwer, meine Vernunft zu wahren. Dies wird mein 5. Wahnsinn sein, doch wer zählt schon? Mein Geist driftet manchmal ab und dann findet er mich wieder. Er schläft niemals, blinzelt niemals. Die Bestie mit 1000 Augen, ein guter Name, ein passender Name. Mit jedem Tag, der vergeht, kommt sie näher, beobachtet mich, jenseits dieser Sterne. Ich sollte nicht in ihren Augen starren, sollte nicht nachgehen, es ist zu spät. Ich dachte, sie war ein unserer Herren, doch ich hatte Unrecht. Sie ist viel, viel älter. Älter als die 4. Welche 4? Bald könnte es 5 geben, wenn der Märtyrer erwacht. Sie hat mir das gezeigt. Wen kümmert es? Manchmal zeigt sie Erinnerungen, die Äonen von Jahren alt sind. Als die Galaxie Realität jung und pur war. Brüder, ich wurde zu spät geboren. Falsche Hoffnung, falsche Götter, das ist alles, was uns gegeben wurde. Sie war einst ein wahrer Gott, doch sie wurde gefoltert, verstümmelt, neu geschmiedet. Vielleicht verdorben. Nein, nicht verdorben. Sie steht über Moralität. Sie will nicht, dass wir hier sind. Sie hat mir gezeigt, was hinter dem Schleier liegt. Ich habe eine mögliche Zukunft gesehen. Wir hatten Unrecht, Brüder. Unser Pfad ist nicht der richtige. Ich muss es aufhalten. Meine Sicht ist nun klar. Ich frage mich, welcher Laufbursche des Leichnamthron mich finden wird. Details am Rande, Dominus. Bruder Inquisitor Assassine, das ist nichts als Schall und Ruhm. Rauch. Nichts weiter findet den falschen Imperator hinter den Wellen.
Das Schwert wird dort schwingen. Das ist das einzige Geständnis, das Takos Hand von Alphanios Schlangenzunge gegeben wird. Verzeiht mir, Brüder. Diese Sterne sind nicht für uns bestimmt. Okay. Aber nichts. Nicht mal eine Schatztruhe, gar nichts. Okay, hier oben ist eine Tür, wo wir nicht rein können. Na gut, dann haben wir hier nichts mehr. Schade. Noch eine. So. Level 43, okay. Zerstöre die Geschütze. Bunkerbrecher, okay, nein, das ist noch weit von unserem Level entfernt. Ne, kommen wir. The conclave, I have received word of your glorious work. You have preached our creed with the necessary force and zeal. Your task is finished. Imperial forces are busy cleaning up the rest on Dagmar Primaris and Vismar Minoris. The Emperor protects. Okay. Das war wieder... Wie viel Geld haben wir hier? Okay. Damit müsste ich jetzt genug haben für... Hier. Persönlicher Leereschild, persönlicher Angriffsmod. Digitale Waffe, Radiumkarabiner, Elektrodabschirm, die Macht Techno-Märtyrergewand, Radiumkarabiner. Ich habe vergessen, wovon wir das Rezept noch nicht haben. Ich hätte hier so Sachen, wo ich mir denke, das wäre doch viel cooler gewesen. Motivverstärker, Multiversen, Visitor, Hauptplantine. Oh, nein, jetzt habe ich gar nicht mehr genug. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Egal. Ach, egal. Oh, für Forschen haben wir jetzt. Irgendwo konnten wir. Hier. Beachte, dass du mit Gegenstandsstufe zu oder Hörslots haben können. Aber du kannst du nah. So, damit haben wir jetzt die Schmiede. Willkommen in der Schmiede.
Kannst du neue Slots mit fusionieren? Achso, erst ab 50 kann ich trotzdem fusionieren. Slots, Schmiede, okay. Aber wir haben die Schmiede freigeschaltet. Das ist sehr gut. Ja. Dann geht's jetzt in die nächste Quest. Ach, wir sind hier, warte, wir müssen dahin. Tempestus-Zitadelle. Das hört sich doch schön an. These silent, empty corridors were unsettling. You are in the Bibliotheca district, Inquisitor. Silence and a lack of social interference qualify as desirable parameters. It's always a pleasure to share with them. The filth of chaos has ventured deep into our sanctuary. You might be late, Inquisitor, but it's never too late for vengeance. Ist ein Ventilator, also nichts Besonderes. We are in dire danger. I repeat, the sacred archives are in dire danger. In the name of the Emperor, identify yourself. You sound like an initiated agent. Good. I need immediate assistance. Chaos forces have infiltrated the area. They are heading towards the Prime Data Vault. The archive is extremely valuable. It is a wondrous collection. We don't have time to shut down. Stay where you are. Paradox detected. No trace of the data vault on the base layout. Inconsistency is a sin against the machine god, Inquisitor. Nur eine Person, echt jetzt? Thanks to the Emperor, you made it! There is no time to lose. Stone's throw. It does not compute. Never mind, Tech Priest. Lead the way, Archivist.
No sign of the traitors. Could be good news, or dire news. This is dreadful. According to the log, the entered through this door a while ago. The archive might be compromised. You have served your purpose. I will deal with this traitorous scum personally. The Emperor may be with you, Inquisitor. Oh, okay. Another lackey for the false Emperor. Your so-called Holy Order is weak and negligent. Now prepare to die. I'm always ready for the final sacrifice, traitor. But this is not my day to die. It's yours. Alter! I will be eternally grateful, Inquisitor. You have saved the invaluable vault of knowledge from eradication. A reasonable, accurate statement. The heretic Astartes was close to activating a scrap code and turning the data vault into indecipherable data fragments. Grade Alpha tech heresy. A fortunate outcome, and yet, one day, such precision has such a great help. Only just Das nenne ich mal knapp. Oh, wieder so. Ihr und eure Kriegsschar werdet ein Geschenk von mir erhalten. Ihr müsst am bevorstehenden Angriff gegen die Tempus-Zitadelle teilnehmen. Diese Heuchler mangelt es vielleicht an Weisheit, doch es mangelt ihnen gewiss nicht an Ressourcen. Bringt nur die geistigen, gesunden Brüder. Den Angeketteten und die anderen braucht ihr nicht. Denkt, den dunklen Göttern haben wir genaue Informationen über ihre Verteidigung. Euer Hauptziel wird der Prime-Datenbunker sein. Das Archiv wird gut beschützt und ist ausfallsicher. Verschwendet also keine Zeit mit Sprengstoff und anderen primitiven Methoden. Verwendet den Schrottcode und die Schemata, die ich euch gegeben habe. Und verschwindet unverzüglich, wenn ihr fertig seid. Dieser Angriff ist eine Ablenkung, nicht mehr. Ironischerweise ist das Durchdringen ihrer undurchdringbaren Verteidigung der einfachste Teil dieses Angriffs, da wir einen vertrauenswürdigen Verbündeten im Inneren haben. Wann werden diese Narren verstehen, dass ein Besessener ein zweischneidiges Schwert ist? Die Gelar-Schilde werden offen sein und nichts kann das Blutritual stören. Wir werden uns um die Astropathen kümmern, somit habt ihr mehr als genügend Zeit, um eure Pflicht zu erfüllen. Ich werde die Inferius Aeternam nicht mit einer Extrahierung gefährden. Greift auf die einzige Alternative zurück. Das könnte etwas chaotisch werden, doch ihr habt keine andere Wahl. Das Ende des langen Krieges steht kurz bevor, Brüder. Just as I feared. This attack was only a distraction before the full-scale invasion. You should return to the ship immediately. Hier haben wir aber auch wieder keine Truhe. Wovon war es eine Ablenkung?
I have a pleasant surprise. You took your time, Inquisitor, but saving the Archive from the Black Legion intruders was a valuable contribution to our cause. Still, our work isn't over yet. While we were cleaning up the mess on the Tempesta Citadel, the whole Nereus system was hit by a full-scale invasion by the Black Legion. You will not leave until the presence of chaos has been eradicated and their unholy influence has been cauterized. The Emperor protects. The whole system is under attack. Just mark me the bloodiest hellholes on the star map. Okay. Ah. Ich beginne mit der hier. Third, and bolster the defenses personally, but the battle here looks like a sideshow. I humbly disagree, Inquisitor. This is an isolated backwater world with a single functional void port. Losing the only connection to the Imperium would be a logistical nightmare, not to mention the psychological impact. You must silence the Black Legion artillery before the void shields fail. And the threat of Rogue Trader Enclave in this besieged void port has nothing to do with your priorities. What can I say, Inquisitor? We are who we are. Forces located. Potentially useful assets, but their current situation is terminal. Immediate action required. Bleibt hier da oben noch? A good start, but time is running out. Affirmative. The void shields protecting the void port are working at 32% efficiency, detecting increasing fluctuation in the dispersion patterns.
Your head on a spike. Only one Black Legion battery left. I hope those shields hold for a few more minutes. At your command. Ei, 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 ei. Okay. Oh, warte mal. There was a protective hex on the chest. I must defeat the sun. Out of the abyss, I wonder why this chest was so heavily protected. So, jetzt aber. The Black Legion artillery has been eliminated. The void port is safe. They aren't our friends, Inquisitor. Okay. Bereits bekannt. Mhm. Neuros unter Belagerung. Nereus. Lol, wie habe ich Neuros gelesen? Nereus. Oh. Das Schwert sieht gut aus. This port is burning. Captain, any news about our situation? It's not great, Inquisitor. The air is full of desperate Fox transmissions. The initial attack of the Black Legion came without warning. They've overrun the local headquarters of the Astra Militarum. News about High Marshal Corte. His commander According to the latest reports, he was captured with his retinue. Okay, so, das
ist auch eine Kapsel. Marshal Albrecht Corte, acting senior commander of the Astra Militarum. I hereby proclaim the unconditional surrender of all remaining Imperial forces, including the Astra Militarum regiments, planetary defense forces, and the local militia. Further resistance would be a futile waste of Imperial lives. Captain, tell the 10 rigs to scramble this transmission right. Understood. Okay. So, hier haben wir alles. Okay. Detonation from Mount. For chaos. Okay, hier haben wir einen Boss. It's time to silence the cowardly propaganda. Wir holen erstmal hier die Truhe. Da ich keine Ahnung habe, wie das hier weitergeht. Hi, Marshal Corte. Explain yourself. What? Where am I? Accursed sorcery! Inquisitor, I wasn't myself. I swear by the Emperor I could never betray our cause. Oh. Die Uneinigkeit hat keine Chance gegen die Kräfte des Warps. Ich werde das Leben des Obermarschall verschonen, doch ich erwarte Dankbarkeit. Wir leben in einer düsteren Galaxie. Schwäche verdient keine Reue. Ich habe keine Wahl, als den Obermarschall zu exekutieren. Ha.
A smart decision, Inquisitor. The gratitude of a High Marshal is a strong currency. Ich hoffe, das war auch eine weise Entscheidung. Ich habe halt keine Ahnung, was diese Entscheidung bewirken. Wir haben so eine Skala. How are you faring down there, Inquisitor? Our work in this Emperor-forsaken city is done. The Vox station is silenced and the Black Legion traitors are decimated. Ein Gebiet müssen wir noch säubern. Die verdammte Stadt. This used to be a thriving capital. Now there is nothing left but ashes. That's not entirely true. The majority of the local population is deceased or missing, but the bioscanners have located a large group of survivors. Their numbers are dwindling, though, following a perfectly regulated pattern. Strange. It makes sense, Magos. I have analyzed the operations of the traitors, and their attack against the Nereus III is an odd one. It's a backwater feudalistic planet, lacking any military, logistical, or economic importance. From their perverted point of view, there is only one important resource here. Human lives. Exactly. For their unholy rituals. You should rip them apart before it's too late, Inquisitor. This time your bloodthirst is perfectly appropriate. Oh. You should be careful, Inquisitor. According to the census, this force field is powered by unknown but immense energies. Actually... That's not why I'm here, Marcos. This barrier was created by unholy... Oh, echt jetzt? Interesting development, Inquisitor. While you were finishing up with this rabble, I detected strange fluctuations in the energy field protecting the Black Legion ritual. It's only a theory, but it looks like their motive force fuels the energy field. All you have to do is sever this bond, and you can disrupt their ritual. I will sever all of their bonds.
worthy of inspection. Sie können nicht noch einmal Ihrem Planeten richtig Namen geben. Erbärmlich. Das ist der 4. Krieg auf der 3. Welt. Das wird der letzte für mich sein. Der Hexer hat dieses Mal tief geschnitten, mitten in die Seele. Einige der neuen Konvertierten sind geflüchtete Narren. Das wird sie nicht retten. Wir können nicht gerettet werden. Wir wurden durch die gabelförmige Klinge gebrandmarkt. Und es gibt für uns kein Entkommen. Ich fühle, wie es mein Leben durch einen Fluch entgleitet. Das Ritual darf nicht gestört werden, hat er gesagt. Es muss ein mächtiger Zauberer sein, hat er gesagt. Der Riss muss geöffnet werden, hat er gesagt. Wir werden früher oder später sowieso sterben, hat er gesagt. Ich glaube ihm. Er sagt die Wahrheit, auch wenn er lügt. Und er lügt ständig. Dies ist nicht der Ruhm, den er mir versprochen hat. Dies ist nicht das ewige Leben, das mir die Stimme versprochen hat. Wir sind nur Fleisch, das ist den sich ewig drehende Zahnräder steckt. Du hattest recht, Mutter. Ich bin ein Narr. Okay. Okay, bleibt nur noch einer übrig. Oh. Inquisitor, the energy field has collapsed. You can now access the site of their rituals. Good news indeed. We will pay the price for butchering this city. Okay. For chaos. Hier haben wir noch eine Granaten.
thorn in my side, Inquisitor. It's time. Have you defeated them, Inquisitor? Just in time. The ritual was almost complete. Had they opened the warp rift, this planet would have been engulfed by demonic hordes. Alas. Okay. Hier oben ist nix, oder wie? Na gut. I have an urgent message for Inquisitor. The flagship of the Black Legion, the Inferius Eternum, has finally revealed itself at Nereus 4 and started a massive planetary bombardment. The civilian losses are regretful, but this move reeks of desperation. The bombardment resulted in massive firestorms, and the damage is massive, even for my taste. The Inferius Eternum is still in orbit, led by a heretic Astartes called Lord Antaros, the bringer of damnation. A Calidus assassin managed to infiltrate the ship, but she has failed to properly execute her mission. However, she managed to install a teleport beacon close to the bridge before her regrettable demise. I want you to be the wrath of the Imperium. Yay. Okay, gucken wir erstmal, ob wir irgendwas Neues haben. Wir haben was Neues gelernt, geil. So. Mist, ich hab... Gürtel. So, dann machen wir mal die Mission weiter. Ich glaube, das ist die letzte Mission, oder? Der Inferius Eterna. Gesundheit. Translocation completed, but this is definitely not the bridge of the Inferius Eternum. Tech Priest. Unforeseeable anomalies, Inquisitor. The teleportarium uses short-burst warp infusion, and there was interference. Looks like I need to find a way to this Lord Antaros. Correct. Addendum. Warp engine activation detected on the target. The mission should be resolved as soon as possible. Entering the immaterium on a Chaos vessel is calculated as an extremely undesirable outcome.
139, sehr gut. Damit haben wir schon mal wieder ein bisschen was Stärkeres. Da haben wir 129, 120, das ist 400, ist auch besser. Achso, das kann ich ja noch nicht benutzen, genau. By the Emperor, look at this ship. It's hard to believe that those perverse monstrosities were once Astartes. It's shameful for every one of us. Horus Lupercal was once the most beloved son of the Emperor. If he could fall, none of us is safe from corruption. Leave no survivors, Inquisitor. Kill them all. Das ist die Brücke. Okay, wir haben Granaten. 3 Stück, 4 Stück insgesamt. Geht's jetzt los. No place left to hide, monster. Time to return into the warp, but this time without your wretched body. Big words and little substance, mortal. As usual, you are just as blind as the false emperor. And that's saying something. But don't worry. I will keep you alive for a little while to witness the fruition of the War Master's plan. Euer letzter Bericht war die Quelle tiefer Enttäuschung an Toros. Die Wortbearers und die Alpha-Legion gleichen uns auf keiner Weise. Doch ihre Kampfleistungen waren in diesen Bestrebungen sogar für ihre Maßstäbe nur ganz glanzlos. Dieser Fehler, ungleiche Verbündete bei diesem großen Unternehmen zu finden, muss korrigiert werden. Die gesamte Galaxie war zum Greifen nah und wir haben unsere Chance verpasst. Ein Fehler, den ich nicht wiederholen werde. Dieses Mal können wir keine Schwächen und Inkompetenz tolerieren. Ich möchte, dass ihr das allen klar macht.
Wenn ihr ein paar alte Brüder für Opferscheiterhaufen aussenden müsst, um euren Standpunkt zu verdeutlichen, so sei es. Sammelt eure Truppen und initiiert den Notfallplan im Neurosystem. Wir brauchen eine unverzügliche Ablenkung. Da Logeras Söhne gescheitert sind, werden die Warpwellen bald abnehmen und der Lakaion-Riss hat sich noch nicht einmal manifestiert. Diese erbärmliche imperialen Hunde haben die Segmentum Tempestus an Schwung gewonnen. Das Eröffnen einer zweiten Frontlinie hier in einem unbeschützten, verschlafenen Sektor könnte ein entschlossener Schlag gegen ihre erbärmliche Kreuzung sein. Erwartet keine weitere Unterstützung oder Verstärkung von mir. Diese ganze Galaxie geht in Flammen unseres heiligen Krieges auf und zu. Unsere Ressourcen sind begrenzt. Enttäuscht mich nicht. Enttäuscht uns nicht. The directive I have found in this cogitator is alarming. Abaddon, the cursed despoiler himself, was behind the invasion. I'm afraid it is only the beginning of the true horror. We must warn the Caligari Conclave immediately. Inquisitor, you have a message. I am quite satisfied with your results, Inquisitor. Antaros finally ceased to exist. I must admit that the order you have retrieved from the Inferius Aeternum could be a crucial piece in the puzzle. The Despoiler's interest in the Caligari sector is concerning. Even the highest-ranking members of the Conclave are startled by your discovery, but I'm not allowed to reveal more. You did fine work here, Inquisitor. I'm going to leave you to your own schemes and plans for now. But know this, you are ranked among the influential individuals in the sector. The Emperor protects. Yay. Beutepläne. Wie viele Missionen habe ich noch? 2 Stück. Fragmente sammeln und beim Wächter Rebus gegen. Okay. So, Hä? $20.000? Okay. Ich habe zu viel ausgegeben, aber egal. Wir haben jetzt das hier. Wir haben hier nämlich, was ich jetzt gerade gesehen habe, eine exotische Sache. Oder Relik-Sache. Da spare ich jetzt drauf hin. Die kaufen wir uns dann wenn wir das Geld dafür haben. So.
wir haben noch eine Missionenreihe. Und zwar die Druckhai-Bedrohung. Der stille Ort. Aber psch, seid leise, sonst hört man den Ort noch. I've arrived at the relay station. Tech Priest, I need a status report. Monastery has been inactive for... I found the remains of an Imperial squad. They have been massacred. Possibly of a hostile incursion, increased by 85.7%. The question is, was this a Chaos ambush, or is the development? Immer komisch. Alles für komische Worte, ganz ehrlich. Haben wir da hinten? Sieht auch nach nichts aus, oder? Ja.
been expecting you, monkey. I hope you'll be a worthy challenge for me, unlike your predecessor. He was quite a disappointment. Enough! You are a mockery of a warrior, a creature of a lesser race. Killing you would be only a waste of my precious time. You'll perish soon, anyway. What was that, Inquisitor? What is a Drukari? I don't recall meeting any of them. You are lucky. It's likely you would not have survived the encounter. They are the Dark Elder. When I was a child, Grexus told some disturbing stories about them. Ruthless pirates preying on the Imperium, right? They are not simple pirates. They are worse than ruthless. The Dark Elder are the forsaken kindred of the Craftworld Elder. They revel in enslavement and torture. They are cunning and sadistic. And now, they are here. But to what end? The cogitators could grant me some insight into the situation. Okay. Den uns übertragenen Befugnis werden wir die Gouverneur des Regierungssektors, die Triangel-Isolierungsprotokoll aktivieren. Wir übermitteln unsere Bitte um Hilfe auch auf den Kanälen, die allen hochrangigen Agenten des Heiligen Ordens zur Verfügung stehen. In den letzten Jahren haben wir einen stets ansteigenden Anstieg der Grausamkeit der lokalen Warp-Anomalien beobachtet, die wir pflichtgemäß allen zuständigen kaiserlichen Behörden gemeldet haben. Ohne Erfolg. Die großen Sekten des Adeptus Mechanicus und die lokalen Vertreter des Navigators Gilde bestätigen, dass die Turbulenzen bald zu vollständigen Blockaden der Reiserouten im Imperium führen werden, was zu einer subsektorweiten Trennung von Kaligat-Sektoren führt. Mit dem plötzlichen Ausbruch der Warp-Surge-Aktivität befürchten wir, dass die versprochene Zeit der Isolation gekommen ist und wir dringend Hilfe brauchen, bevor die Reiserouten völlig unzugänglich werden. Wir haben in letzter Zeit beunruhigende Berichte aus den verschiedenen Welten des Subsektors erhalten. Berichte über seltsame Unruhen, unerklärliches Verschwinden, Sichtungen von nicht identifizierten Xenon-Schiffen. Er fühlt sich an, als ob eine unsichtbare Kraft zwischen den Sternen lauert und in der langsamen eindringenden Dunkelheit wartet. Die letzte Verbindung zur Außenwelt, die Euros Relay Station, hat noch einen offenen astrophobischen Kanal zum Sektor. Wir haben keine Möglichkeit zu wissen, ob diese Übertragung ihr Ziel erreichen wird. Aber wir bitten demütigst um militärische Unterstützung. Access denied to the central archives from this cogitator. Good idea. The presence of Drukari explains the lack of any sign of assault on the station. The Xenos must be using the webway to strike swiftly from their portals and retreat immediately. I shall remind you that the existence of the webway is an information to the enemies of the chosen agents are leaving. Correct. Remember that we are the Xenorite, specializing in research into Xenos relics in the sector. We have extensive knowledge of the interdimensional labyrinth known as the Webway. So I can use the expertise of the Drukari. Preparations in progress. Injecting memory stimulants into the tertiary amulegada as we speak. So, der beste Weg ist eigentlich... I found the remains of the inquisitorial retinue that disappeared. That's one mystery solved. I wonder what happened to his ship and the crew, though. With all
due respect, you always seem to find a way to presume the worst. Diese Menge an Leute her. The data vault is empty. The machines have been destroyed. Data retrieval charts confirm your assumption. Alpha-grade tech heresy. The fact that it has been... They massacred an entire Void station. Another aggravating circumstance. Yes, I was planning to do that. Bruder Ambrosius. Von nun an müssen wir alle traditionelle Kommunikationskanäle vermeiden. Ich habe beschlossen, dir diesen Brief zu schicken, der unter den Gesangbüchern aus dem Archiv versteckt ist. Und ich möchte, dass du diese Schriftrolle zerstörst, nachdem du sie gelesen hast. Was wir seit einiger Zeit vermutet haben, ist wahr, denn gerade heute ist der Basilika, wurde ich zu einem unwilligen Zeuge eines Gespräches zwischen zwei hochrangigen Offizieren des Astra-Militarium, das für die hässliche Wahrheit offenbart. Wir können uns beschützen nicht mehr vertrauen. Die Soldaten im Astra-Militarium, die vom mächtigen Kaiser geschworen haben, uns vor der Bedrohung durch Xenos zu schützen, sind zu schädlichen Dienern jenes fremden Kreaturen geworden, die uns ausnutzt. Ich habe den verbalen Beweis, dass ein übles Xenos-Medikament in einer Reihe verbreitet ist. Diese fremde Substanz besitzt mächtige psychoaktive Eigenschaften, die einfache Soldaten in Raseverrückte verwandelt, die unglaublich stark sind. Die Droge hat sich wie ein Lauffeuer unter den Truppen ausgebreitet und diese außerirdische Retter benutzen die Substanz, um unsere Männer zu manipulieren. Ich kann mein Diözes nicht verlassen, ohne einen Verdacht zu riskieren. Ich bitte Sie, unter falschen Vorwänden an Bord eines Void-Schiffs zu gehen. Sie finden die offizielle Anmeldedaten auch im Gesang, zum Palast der ewigen Morgendämmerung zu reisen und den Gouverneur persönlich zu warnen. Du hast mein absolutes Vertrauen. Sichere Reise, die Dunkelheit ist auf diese Welt gefallen und es lauert Böses unter den Schatten. Kardinal Bedivier. New audio log. Relay station has been cleared. I'm heading back to the ship now. We know that the Dark Eldar infiltrated the system, which could explain the... Wunderbar. Tech Priest, did your sacred contraptions locate any live signal? Negative. Sensors failed to detect significant void traffic or any considerable proof of life. No Vox transmissions in the area, except for an automated broadcast signal on the Astra Militarum channels. It is originating from an Astra Militarum command post. Standard procedures, Inquisitor? No. Use the rogue trader identification sounds for now. The Dark Eldar usually don't employ human mercenaries. Something is going on. Perhaps a surprise visit will clear the fog.
geht's hin? Sucht nach Informationen. Approaching an Astromalarian base on a world that has been cut off from the Imperium for decades. I must call your attention to the potential consequences of the extended lack of strict military supervision. Attention, Guardsmen. Inquisitor taking command. You are right, Thorn. They were imposters. Ready to spit on Imperial authority. What scum? A disgrace to the uniforms of their venerable ancestors. Schon mal gestorben bin, aber na egal. Okay, ich bin ehrlich, ohne diese Granate ist das schon ein bisschen blöd. Die Granate war doch schon ein bisschen falsch.
to avoid using the word commander. But this lowlife must have been the closest to what they call a leader down here. I agree. Let's see what his personal possessions tell us. Ich bedauere das letzte Mal. Ich weiß, du bist erbost, alter Junge. Ich hasse mich manchmal dafür wirklich. Aber so ist das Leben. Sie haben uns hier gelassen in der Dunkelheit. Auch die Hochgeborenen sind hier. Sie sind furchtbar und niederträchtig und wir sollten sie alle töten. Aber wir können es nicht tun. Wir haben uns dafür gemeldet, ich weiß es. Erinnerst du dich daran, wie sehr wir uns für das Imperium als Kind kämpfen wollten? Du hast recht gehabt, wir hätten den Stoff nicht ausprobieren dürfen. Euphorie macht dich froh und stark und verrückt und das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich schwöre, wir haben nicht gewusst, dass es von den Hochgeborenen kommt. Ich habe den ersten Zug von Corporal Langrings gekauft. Der raffinierte alte Ratte. Das war derselbe Stoff, den wir auf Glamborius Prime hatten. Erinnerst du dich an jene Nacht? Ich schäme mich dafür. Ich weiß, was los ist. Ich weiß, warum Leute jeden Tag verschwinden. Ich arbeite mit den korrupten Offizieren zusammen, die diese Leute verschwinden lassen. Ich möchte nicht wissen, wohin sie gebracht werden. Es müssen 1000 von ihnen sein und wir haben keine Ahnung, was die Xenos mit ihnen anstellen. Ich bin süchtig geworden. Ich brauche immer meine Dosis. Nicht, dass es Sinn hat, gegen die Xenos zu rebellieren. Du weißt das genau. Inquisitor, your location is close to a Vox station. Suggested course of action. Search the transmission logs. I'm quite busy now. Transmission logs. Standing by to analyze inloaded data. Berichte voller Stolz, nach dem ersten Rückschlag haben wir es geschafft, die Transporte zu beschleunigen. Die Gerüchte über die sterbende Sonne halten wirkungsvoll mit dem Aberglaube unserer Art zusammen. Besonders nachdem du deine weitsichtige Entscheidung über den Kardinal getroffen hast. Die Evakuierung von Verus wird in 3 Standardzyklen abgeschlossen sein, lange vor dem voraussichtlichen Eintreffen der kaiserlichen Streitkräfte. Kleine Gruppen können sich in trostlose Gebiete verstecken und die Jagd auf sie kann sich als zeitaufwendig und letztlich sinnlose Aktion erweisen. Wir warten demütig auf Ihre Befehle in dieser Angelegenheit. Wir verwenden die von Ihnen angegebenen Koordinaten und verlassen den Transport an den inaktiven Gates. Seien Sie versichert, dass wir definitiv nicht bleiben, bis unsere Gönner ankommen. Ich bitte um Verzeihung, Hochverehrter, aber ich muss um einen unverdienten Gefallen bitten. Meine Männer werden immer nervöser wegen der Zukunft. Die Meuterei steht noch nicht unmittelbar bevor, aber ein gewisser Schub in der Moral könnte mich davon abhalten, wertvolle Arbeitskräfte zu verschwenden. Dieser hier bittet demütig um eine leichte Erhöhung des Emphoriedosen. Commander Gilbert. I finished clearing out the base. Treacherous Imperial Guard, serving the Dark Elder. The taint runs deep in this subsector. It's hardly surprising. The warp surges have left entire systems abandoned for too long, far from the light of the Emperor. On the other hand, this is new. The Dark Elder systematically corrupting entire systems for decades. The Conclave has to know about this. You need to purge this system thoroughly and without mercy, and you cannot trust anyone here anymore.
Inquisitor. During your current deployment, an urgent message was... Let me see it. This is Cardinal Julius Bedivere speaking. I have been informed about the arrival of your vessel and your attempts to establish connection with Imperial authorities. By the powers vested upon me by the Holy Synod, I am asking you to help my diocese. I am currently residing in the Cathedral of Basilica Aurealis, trying to fight the encroaching darkness with my most devout followers and the powers of prayer. Whoever you are, you must be the torchbearer sent by the glorious God Emperor to release us. In the name of Saint Enoch the Sufferer, help us. The message seems genuine. After the recent events, though, I cannot trust any Imperial authorities in the... For your information, the voice analysis unit in this body detected atypical vocal fluctuations in the last sentence. Data check. The Caligari Registry of Saintly Deeds lists one Enoch the Sufferer, who was betrayed by his most trusted followers. Clever thinking, Tech Priest. This could be a hidden warning. Recalibrate the teleportarium. I want to avoid the main entrance, where they will likely be waiting for me. Take me to an abandoned section of the cathedral. Okay. Na dann. Das ist doch ein Schiff. Egal. Eine versteckte Warnung. Inquisitor. Reconnaissance rituals indicate a hostile activity in the chambers adjacent to the entrance. Your hunch was right. This is indeed true. Enemy patrol detected in the vicinity. Contact is imminent. They must have been expecting you to come from the other direction. Wunderbar. Granaten wieder. Oh, was haben wir hier? 137, ne, passt. Aber warte mal, das ist eine andere Art von Granaten. Ach nee.
An die Diener des fucking Labyrinthes. An die Diener, okay. Die Götter wollten, dass ihr die Botschaft überbringt. Eure Diener in der Vergangenheit haben sich als nützlich erwiesen. Das ist der einzige Grund, warum du immer noch existieren darfst. Die Tage des gesegneten Isolation sind vorbei. Die Stürme des endlosen Meeres vereben und die Gönner haben kein Interesse an offenen Kriege gegen die brutalen Kriegsmaschinen des Imperiums. Unnötig zu sagen, dass uns Rat von ihnen keinen Gnaden erwarten kann. Der Kabal ist die einzige Hoffnung und Heimat, die wir haben. Die Gönner sind bereit, Schutz zu gewähren, aber sie erwarten im Gegenzug absolute Gehorsam und Loyalität. Wir alle kennen den Preis der Ungehorsamkeit. Die Arbeit hier ist fast getan. Alles, was wir brauchen, ist eine schnelle Säuberung. Bevor ihr noch etwas anderes macht, werdet die Priester los. Der Makel des Glaubens ist stark in ihnen und die Gönner haben keinen Nutzen für sie. Das Leben des Kardinals muss jetzt verschont werden. Benutzt ihn dafür, den Inquisitor in diese Falle zu locken. Ich spüre die Gedanken jenes Agenten und glaube mir, wir müssen diesen Inquisitor beseitigen oder unser Schicksal ist besiegelt. Das Auge. Oh, guck mal, ein Kopf. Did the sensors pick up any other void craft in this segment? No, Inquisitor. What is it? These worthless rebels are betraying their kind for the Dark Elder, as I suspected. But they knew details about my investigation, which baffles me. How could they know? I have no idea, Inquisitor. Vielleicht sind wir doch nicht so allein. Von wen haben wir denn nochmal die Mission bekommen? No mercy given or taken. Jetzt ist halt die Frage, wo gehen wir her? Okay, wir haben eigentlich zwei Wege. Dann gehen wir den Weg.
calculations, you reach the coordinates where the Cardinal's transmission originated. I've just found the Cardinal, Tech Priest, and his guards. This information is redundant. I beg for your remission, Inquisitor. Redundancy. My most sincere gratitude, Inquisitor. By the grace of the Emperor, you have deciphered my warning. I should execute you for treason. What was this all about? I deserve no forgiveness. But before you rightfully sentence me, please hear my plea. I was imprisoned, tortured, and mentally manipulated. They made you lure me into their trap. You and others in the past. These monsters are plundering our worlds. We've been lost in the darkness, Inquisitor. These Xenos have been allowed to carry on unchecked. They were already waiting for me on the relay station and set up the trap here in no time. What is their secret, Cardinal? I have no idea, I swear. But they know everything. Their ways are efficient. Terrible, but efficient. Inquisitor, Category 5.8 fluctuations in the Immaterium in your vicinity. A warp gate. Pattern is consistent with the Dark Eldar webway portals. Cardinal, we are not finished. Find a shelter near. Oh. Weakness is like the rot. Once it sets in... Once the Imperium lost the Aureus system, these worlds fell prey to a great menace. Okay. Wir haben auf jeden Fall was Neues entdeckt. Inquisitor, the Etheric Alpha Spectrometer finished the analysis of the warp signatures detected around the last Drakari webway portal. Tell me that this is leading somewhere. I'll be quite dissatisfied if I cannot deliver judgment. Xenorite triangulation subroutines identified the same signatures on a deserted void station in the system. Note that this method is considered as a grade Gamma tech heresy. I need results, Omicron. I don't care about your meddling with Xenos. Statement recorded for future reference. On the subject, Etheric triangulation subroutines identified familiar signatures on a deserted void station. 90.7% probability that the webway gate was opened from these coordinates. Then we have a long, exhausting piece of work ahead of us.
Vor allem die ganzen Kanonenschiffe da. Die Abrechnung. This abandoned station is definitely used by the Dark Elder. You should be reminded that the Drukhari use the arteries of the webway. Indeed. They also need solid webway gates to transport human slaves to the other world. Hier haben wir wieder nichts. Was gibt's da nicht? Warp signatures indicate that this contraption is used as an anchor between real space and the webway. It's high time to seal the gates then. Let's see how they react. Warte, wir machen erstmal hier oben die Tür. How dare you to interfere with our work, you arrogant monkey! Look who has crawled back to receive judgment. I will cut out your tongue for your disrespect. I am one of the cabal of the Jagged Maze. We are the masters of the dark pathways that lead to the sunless Kimura. You cannot stop us. Stop what? You are kidnapping him. Kidnapping? That's endearing. We have taken millions of your kind, you fool. You have abandoned entire worlds and let us prey upon the The Emperor doesn't abandon anyone. I
I'm here to... You are only wasting your time, creature. A hidden webway tunnel spread wide beyond... Then you should return to your true master and follow the feet of Slavish. This? I will show you the true meaning of pain. Inquisitor. I wish you could bring that Xenox corpse to me. My vibro-scalpels thirst for Drukari blood. This kind of personal commitment is somewhat unexpected from you, Marcos. The Dark Elder are an elusive race we rarely have the chance to study. Consider my wish a professional curiosity, with a hint of personal vengeance. One day I'll find out why you hate the Drukari so much, and how you know so much about them. Okay. Dran vorbeilatschen. Das dauert zu lange.
Okay, hier ist auch nichts. Who are you? My name is Thrall. Oh. I think I am. I was a sanctioned psyker, formerly in the service of the planetary governor. Why did the Xenos spare you? They tortured me. They have broken me. I was their bloodhound. They used me to sniff out high-ranking Imperials like you. So this is how they knew about my every move. I had dreams about you. I felt your burning dedication. I felt your wrath. They were afraid of you, you know. You could have warned me telepathically. I guess. Yes. I can remember the last time I had thoughts and decisions. There was just the pain and the lack of pain. Sie wurden des Verrates unter Kollaboration an den Tod von Millionen imperialen Bürger für schuldig befunden. Sie wurden im Verrat für schuldig befunden, aber wenn man die Lage und ihre Werte als Bestand der Information, ja. My place has been cleaned. The reavers of the cabal of the Jagged Maze have been stopped. I probably don't need to remind you that cabals send out numerous raiding parties. If this murderous witch told you the truth, there must be other Dark Elder forces working. I'm counting on that, actually. We should teach them a lesson while they think they are safe. Margos, I need an explanation why you, as a janitor, are so well versed in the forbidden Drukhari law. And you're absolutely right. I told you that all of this was classified, but for the sake of transparency, I will tell you the truth. I grew up on a small mining colony that fell prey to a Dark Elder raiding party. They took me to an homunculus laboratory. I don't want to go into details. Suffice to say that creature experimented on me, testing the effects of various drugs on the human physique. I was rescued by an Adeptus Mechanicus strike force, who spent a long time studying the various substances in my system. Eventually, I joined their ranks, but I could never forget the atrocities of that despicable Xenox race. It is indeed a remarkable story. Rest assured, Margos, the time of your... Inquisitor, you have a message from the Caligari Conclave. I've been expecting this for a while. My job is not done in this substance. Inquisitor, I require your expertise once again. The pacification of the Triglav subsector is still underway, and the Astra Militarum forces are occupied on various worlds where long isolation steered billions away from the path of righteousness. Meanwhile, Lord Bertram, the governor of the Clamoris system, has reported an attack by Xenos raiders on his palace. In light of your recent discoveries in the Aureus system, I strongly suspect that this might be the handiwork of the Dark Elder.
Okay. Belagertes Schloss. Captain, any luck with establishing contact with the governor? No. The raiders must use a Xeno scrambling device. That was also the reason why we couldn't send you closer to the palace. At least I think that's what the tech priest told me in his lecture. I'll try to get closer to the palace then. By the Emperor, an engine of pain. Show no mercy. It is the pinnacle of the Hemon... TF. The work of a mad genius. Even with my extensive knowledge of organic and inorganic modifications, I wouldn't dare to contemplate resorting to the dark arts that could create something like that. These sentient machines serve some cruel masters. We're picking up weak Vox signals from... Konnte aufgrund Signalperson nicht gesendet werden. Massive Verdunklung in den Hauptgeneratoren. Nullschild aufgrund von Energiemangel deaktiviert. Kontakt zu mehreren Forsten verloren. Vox-Kanal sind gestört. Unbestätigte Präsenz von Xenos. Gepanzerte Truppen können ihre Baracke wegen Sabotage nicht verlassen. Königliche Wachbataillonen, die schwere Kämpfe führen. Einrichtung eines defensiven Perimeters fehlgeschlagen. Wegen Infiltration lokaler PDF-Streitkräfte, die nicht in der Lage sind, der Treffer- und Lauftaktik des Feindes zu begegnen. Der Oberst mag klar gefallen, Präsenz von Xenos bestätigt. Feindliche Manöver verwandeln sich von der Taktik Hit und Run zu konventionelle Kriegsführung. Schwere Kämpfe mit unbekannten biomechanischen Konstrukten. Starke feindliche Formationen auf dem Weg zum Palast. Der Oberst Rotsuf gefallen, Kommandant Manek gefallen. Vorbereitung auf letzte Gefecht. Der Imperator vergebe uns diese... Captain, I want you to keep all battle stations manned and initiate a... What happened? Do we have to leave in a hurry? I strongly suspect that this wasn't a strike against the governor, but a coordinated invasion of the entire planet. We should be prepared for all contingencies. Is this thing on? I have to talk into this device, my dear servant person. Splendid. I am Lord Bertram Cordiano, the governor of this world. Politician, poet, and lover. I require help immediately. You are addressing an agent of the Holy Inquisition, Governor. Capital. Then you must be the perfect candidate for this task. These filthy Xenos are trying to break into my palace, and honestly, this ruckus is getting truly terrifying.
They have these grotesque machines that scream and kill, and we are entirely powerless against them. Only a couple of flimsy barricades are left between them and my precious presence. There are more. I've just killed one. I'll deal with them. Okay. Was bringt denn genau dieser Tech-Schrein eigentlich? Eieiei. Okay. Teleport beacon in range. Inquisitor, you have been victorious. You fought like Wrath incarnate. At least that's what I've heard. Inquisitor, as a prominent representative of the Imperial... Okay.
Okay, wir haben noch einen Teleporter. Teleport beacon in range. I see you're making friends in high places, Inquisitor. We have received the official decree about your temporary appointment to acting military commander in the system. The governor might seem like a ludicrous inbred, but he is true to his words. Or he just realized he needs to keep you here for a bit longer. The Dark Elder launched a global attack on Clamora's Prime. The situation is critical. The Drakari is like vermin. It is about time to face them on. Speaking of battlefields, you might want to consider... It is a sensible idea. Our good friend, Captain Grexus, is still in your debt. He... Fine. Send an astropath. Okay. Okay. Betäubungsgranate. Kommandengewand. Center of the Planetary Defense Forces. Not much left to save here. The Dark Elder are the masters of subterfuge and ambush. These inexperienced soldiers had no chance against them. The dispatches mentioned a newly arrived commissar. Logical assumption. I'll ask the tech priest to mark his location on your map. We also have reports of Xenox incursions from Gladius Hive, not too far from here. Etheric triangulation subroutines identify familiar warp signatures again. A Drakari webway gate is open in the area. That must be the portal the Reavers used to transport their prisoners. That's useful information. Inquisitor, Lord Commissar Scarhurst at your command. Isn't it a nice day for our last rally? Aren't you way too pessimistic to keep morale up? Ah, a misunderstanding. This will be their last day. What are they doing here exactly? The Xenos are pillaging and taking prisoners from Gladius Hive. Our troops tried to stop one of the slaver convoys but fell victim to a sudden ambush. I'm planning to move against their main forces direct... I could be of some assistance, Lord Commissar. I have the coordinates to their temporary webway port. Ready to fight!
See? I told you that your plan was nothing but a failed attempt to prove your worth. It is only a filthy human. Do you really think this poorly of me? I can sense the spark of burning seer in this chunk of unadorned flesh. You are always underestimating the power of their belief. You think you can challenge? You can forget your empty... You have killed an incubus, Inquisitor, on your own. A part of me is glad. And I have destroyed their portal. Although it might have been too late, a homunculus has escaped. I suspect you already know what that is. Yes, I do. One of the ancient flesh sculptors, and he could be... I'm on my way back. What is happening down there? The Vault's channels went insane a few hours ago. Instead of retreating as they are wont to do, the Dark Elder have begun to kill Imperial citizens in Gladius Hive. It's a massacre. That wretched homunculus. It must be part of his plan. Schmerzkatalysator. The Dark Elder truly went on a rampage in the Hive. It's most unusual. The Drukhari are sadistic, insane torturers, but their raids are methodical, almost surgical in execution. This mindless massacre looks almost random. Something odd is going on. I have a feeling that whatever a pain catalyst is, it must be connected to this vile disappointing root. I need to find out the catalyst.
Send word to Lord This. We've run out of time. Skulls couldn't find any significant proof of life in the area. There is, however, a strange anomaly in the motive force in the vicinity. The life force. The anomaly could mark the location of that machine. To see the last few transmissions.
much more efficient than I expected, Ape. I wish we had more time. I could craft your pain-seared flesh into something more... I was formidable enough against you. This is a cruel world. The weak must perish, especially if they were born amongst the mighty Drukari. That is the truth of my coven, the Koteri of So, it has come to this, human. What a waste of life essence. Okay. Biotelemetry measures point to one plausible explanation. These Xenox devices seem to collect pain, fear, vitality, and negative energies released during battles and other acts of violence. Judging by the picked recording of your skirmish, the machines could also transfer the accumulated energy to the Drukari to revitalize them. That must be the reason why they have begun murdering the entire population of this hive. They are charging the catalysts. Triangulation is complete. I have the coordinates of the remaining pain catalysts. You should... The planetary Vox chatter paints a disturbing picture of the situation. What are you going to do? All the pain catalysts must be destroyed as soon as possible. But it will take weeks until the I have the solution you need. What is it? Your old acquaintance, the Freeblade Knight called the Crimson Wanderer. Captain Grexus. The Emperor has blessed us. Wenn ich es richtig sehe, haben wir wieder diesen coolen Roboter. Die Pflicht eines Ritters. Remember, Knight, that the existence of these pain catalysts is a sin against the machine god. A mockery of everything the Omnisire has taught us. The auger scanners have successfully detected their location. Destroy them all. A task worthy of my mighty war machine. Onwards! Skills wherever they were needed. But this is where I belong, on the battlefield.
war machines. What are these? Unholy fusion of metal and flesh, fueled. This abominable contraption was no match for the Crimson Wanderer. Yeah, these are the Dark Elder, masters of terror and agony, and now they are ready to fight to their last breath. This task isn't complete yet. Fear not! The blaze of the blessed furnaces and the thunder of my holy weaponry will banish these creatures from our world. masters of the nightmare roads. We are the ones who turn wounds into reality. We take what we want. I'll give you one final warning. What you have seen so far is nothing but a glimpse of our mighty armies. Lay down your weapons and come to me begging for mercy. Otherwise, you will perish miserably and watch your precious worlds burn. Leave this subsector to us and never return. Is complete. My heart is filled with pride. If you don't mind, Inquisitor, I will remain on this planet until the Xeno...
You have a message from the Conclave. That was quick. They must... I am very satisfied with the results of your investigation, Inquisitor. You have been relentless in your pursuit of these Xenos invaders and showed the Drukhari that the worlds of Imperium are not their hunting ground. Your report revealed your dissatisfaction over the number of human casualties. We are all aware that this is an inevitable consequence of the Dark Elder raids. The only defense against them is ruthless retaliation. They are a dying race, Inquisitor. They can't afford any great losses. I must also ask you to let the Ordos Xenos agents access the device you refer to as the Pain Catalyst. I'm sure their scholars will come up with a slightly less disturbing name during their research. Good work, Inquisitor. The Emperor protects. Yay. Okay. Okay, es geht noch weiter. Inquisitor, the Caligari Inquisitor, I have an assignment for you that might be connected with the previous investigations in the subsector. We have a situation in the Rotwang system, which is one of the systems that have been affected more significantly by long isolation. The Administratum still hasn't been able to re-establish communications with the Rotwang planetary governor. They could only reach some mid-ranking prefects who voiced all kinds of excuses. The Imperium cannot tolerate this kind of attitude. What is even more troubling, an envoy of the Milarium Tempestus led... Okay. Egal, da machen wir, keine Ahnung, später oder irgendwann weiter. Das sind alles so fliegende Städte.